don't go with beyond 10. Okay, so maximum 10 users you can apply, beyond that don't go. Okay, so this is the place where you can apply number of users and all. ఇక్కడ ఇచ్చే మీరు నంబర్ని బట్టే సో JMeter what it will do, it will generate that many number of users. And coming to ramp up, this is very very important. So in the interview people they will ask you what is ramp up. Okay, let me show you. Paint. ర్యాంప్ అప్ అంటే ఏంటి అంటే టెక్నికల్ డెఫినేషన్, గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ we will call as a ramp up. Okay, so let me give you one simple example on this. Okay, సో ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు, స్టాండ్ అయి ఉన్నాడు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీడి తల మీద వెయిట్ పెట్టాలి. ఓకే, సో లెట్ us assume 100 kg we have. ఓకే, ఇలాగా 100 kg వెయిట్ ఉంది. సో 100 kgని లైక్ పార్టీషన్స్ చేద్దాం. ఓకే, 100 kgని ఒకేసారి పెట్టకూడదు కాబట్టి వాడు మోయచ్చు, మోయలేకపోవచ్చు. ఓకే, సో వాడు హీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఆర్ హీ కెనాట్. సో మనం ఏం చేస్తాము, 100 kgని పార్టీషన్స్ చేస్తాను, 4 పార్టీషన్స్, రైట్. సో 4 పార్టీషన్స్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ 25 ఈచ్, 25, ఓకే, 50, 75, 100. సో ఇలాగ 4 పార్టీషన్ చేసి ఫస్ట్ ఒకటి పెడతాను. ఓకే, సో తర్వాత ఇప్పుడు 25 అయింది, తర్వాత ఇంకోటి పెడతాను. సో మళ్ళీ 25 అయింది, తర్వాత ఇంకోటి థర్డ్ పార్టిషన్ పెడతాను, తర్వాత 25 అయింది, తర్వాత ఫోర్త్ వన్ పెడతాను. ఇలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద హెడ్. ఓకే, వాడి తల మీద స్టెప్ బై స్టెప్ నేను లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోతున్నాను. సో దాన్ని నేను ఏమంటాను, ర్యాంప్ అప్ అంటాం. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్. సో ఫస్ట్ 25 పెట్టాం, తర్వాత 50 పెట్టాం, రైట్. సో తర్వాత మళ్ళీ 25 అంటే 75 పెట్టాం, తర్వాత 100. సో సి ఐ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో ఫస్ట్ 25, తర్వాత 50కి పోయింది, తర్వాత 75 పోయింది, రైట్. సో ఇలాగా తర్వాత 100 పోయింది. ఇలా గ్రాడ్యువల్గా మనం ఏం చేసాం, లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం. అలా లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటాం, ర్యాంప్ అప్ అంటాం. సో ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈజ్ ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఇక్కడ ఉంటే మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి హెడ్ అని చెప్పాను. సో యాక్చువల్లీ సో అప్లికేషన్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ ఉంది మనకి. సో లెట్ us assume సో వీ హ్యావ్ వన్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈజ్ అండర్ టెస్ట్. ఓకే, ఫేస్బుక్ అనేది అనుకుందాం. ఓకే, ఫేస్బుక్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. సో దీని మీద నేను ఎంతమంది యూజర్తో టెస్ట్ చేయాలి, ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ విత్ 1000 యూజర్స్, లెట్ us assume. సో 1000 యూజర్స్ని మనము ఒకేసారి అప్లై చేయకూడదు. ఏం చేయాలి, స్లోగా లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అలాగా లోడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ ఒక 100 పీపుల్, తర్వాత 100, తర్వాత 100, తర్వాత 100, తర్వాత 100 ఇలాగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోదాం. ఓకే, సో అలాగా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం, ర్యాంపింగ్ అప్. ఇక్కడ మీరు 100 లేకపోతే 10, 500 అనేది తర్వాత పక్కన పెట్టేసేయండి. లోడ్ని అయితే మనం సో 0 నుంచి 1000కి ఏమవుతుంది, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆన్ ద అప్లికేషన్. సో దాన్ని మనం ర్యాంప్ అప్ అంటాం. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ లేదా ర్యాంప్ అప్ టైం, ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ ఆర్ ర్యాంప్ అప్ టైం అంటే ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ అంటే ఏంటి, ఇందాక చెప్పాను, గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్. సో ఫస్ట్ మీరు వీటి తల మీద 25 kg పెట్టారు, తర్వాత మళ్ళీ 25, తర్వాత 25, తర్వాత 25, ఇట్లా 100 kgని కంప్లీట్ అవడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నారు మీరు, దాన్నే ఆ టైంనే మనం ర్యాంపింగ్ అప్ టైం అంటాం. ఫస్ట్ 25 kg పెట్టావు, దానికి ఒక 3 seconds తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది 3 seconds. తర్వాత 25 పెట్టేదానికి మళ్ళీ 3 seconds పట్టింది, అప్పుడు 6 seconds, రైట్. మళ్ళీ 25 kg పెట్టడానికి ఇంకో 3 seconds పట్టింది, తర్వాత ఇంకో 3 seconds పట్టింది, అప్పటికి 100 kg అయిపోయింది. సో 3 + 3 6, 6 + 6, రైట్, 12. సో టోటల్ ఎంత టైం పట్టింది నీకు, 12 seconds యు ఆర్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద ర్యాంప్ అప్. ఓకే, ఎన్ని సెకండ్లు తీసుకున్నావు నువ్వు, 12 seconds తీసుకున్నావు టోటల్ లోడ్ని వాడి తల మీద పెట్టేదాన్ని. సో దీన్నే మనం ఏమంటాం, ఈ టైంని సో ర్యాంప్ అప్ టైం అంటాం. సో ర్యాంప్ అప్ టైం అంటే ఏంటి, హౌ మచ్ టైం వీఆర్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో యూజర్స్ లోడ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి మనం ఎంత టైం తీసుకున్నామో దాన్ని మనం ర్యాంప్ అప్ టైం అంటాం. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ అంటే సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ వీ విల్ కాల్ ర్యాంప్ అప్. ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ లేదా ర్యాంప్ అప్ టైం అంటే హౌ మచ్ టైం వీ హ్యావ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద ర్యాంప్ అప్. సో దాన్ని మనం ఆ టైంని మనం ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ లేదా ర్యాంప్ అప్ టైం అంటాం. ఓకే, సో దీస్ టూ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, ఓకే, వాట్ ఈజ్ ర్యాంప్ అప్. ఓకే,
ర్యాంప్ అప్ అంటే ఏంటి, ర్యాంప్ అప్ టైం అంటే ఏంటి అని సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్, సో దాన్ని ర్యాంప్ అప్ అంటాం. హౌ మచ్ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ టు కంప్లీట్ ద ర్యాంప్ అప్, రైట్? సో దాన్ని మనం ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ లేదా ర్యాంప్ అప్ టైం అంటాం. ఓకే, సో హూ విల్ గివ్ దిస్ టైం? నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేస్లో వీ కెన్ కలెక్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. సో క్లయింట్ని అడిగితే సో క్లయింట్ మనకి ఇస్తాడు. ఓకే, సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 10 మందితో చేయి, లేదా 1000 మందితో చేయి, 1,00,000 మందితో చేయని వాడు ఇస్తాడు ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ హూ విల్ గివ్ దిస్ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్? ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ ఎవడు మనకి? సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్. ఓకే, సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఏమో క్లయింట్ ఇస్తాడని చెప్పారు, బాగుంది. సో నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ టైంని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? లెట్ us assume యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, సో టోటల్ యూజర్స్ మీరు ఎంత పెట్టాలి మీరు? సో లెట్ us assume 150 యూజర్స్. ఓకే, సో మీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీరు ఎంతమంది టెస్ట్ చేయాలి? 150 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేయాలి. సో నౌ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ 150 అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి జేమీటర్లో యూ కెన్ పుట్ 150 హియర్. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 150 పెడితే సో జేమీటర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ జనరేట్ 150 యూజర్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ర్యాంప్ అప్ అనేది ఎవరిస్తాడు? ర్యాంప్ అప్ మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ర్యాంప్ అప్? ఓకే, నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ర్యాంప్ అప్ టైం. ఓకే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ర్యాంప్ అప్ టైం? ఓకే, సి ర్యాంప్ అప్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇన్ జనరల్, సో ర్యాంప్ అప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30% of, we need to take 30% of the total users. Okay, this is the standard formula you can use and you can calculate the ramp up. What it means, 30% of the total users and all. Okay, so 30% అంటే 0.3, right? అంతే కదా, 30/100 వేస్తే you can get 0.3 into total users. Okay, total users. సో ఇక్కడ మనకి 0.3 into total users ఎంత ఇచ్చాడు మన క్లయింట్? సో క్లయింట్ ఈస్ గివెన్ 150 యూజర్స్. సో ఇంటూ 150, సో రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? ఐ థింక్ 45. సో 45 ఏదైతే వస్తుందో ఇక్కడ మనకి, సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? సో యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ సెకండ్స్, 45 సెకండ్స్. సో ర్యాంప్ అప్ టైం ఈక్వల్ టు 45 సెకండ్స్. సో నౌ యూ కెన్ గో టు యువర్ జే మీటర్ అండ్ యూ కెన్ అప్లై 45 here. You can keep 45 here. Okay, సో ఇలాగా we need to calculate the ramp up period. సో ఇలాగే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, నువ్వు ఇదే ఫాలో అవ్వాలి, అలా ఏమీ ఉండదు. సో ర్యాంప్ అప్ టైం యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ యూ కెన్ డిక్రీజ్. సో దట్ ఈస్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద వాట్ వీ కాల్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్. మీ అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవుతుంది, సో దెన్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద ర్యాంప్ అప్ టైం. ఈ 45ని యూ కెన్ కీప్ 30 యాజ్ వెల్. సో మీ అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దిస్ ర్యాంప్ అప్. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఓల్డ్ స్టోరీ. ఇక్కడ నేను మనిషి తల మీద లోడ్ పెడతా ఉన్నాను, రైట్? సో ఈ మనిషిని బట్టి లోడ్ అనేది హ్యాండిల్ చేయొచ్చా చేయలేడా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను వీడున్నాడు ఇక్కడ, ఒక మనిషి ఉన్నాడు కదా. సో ఆ మనిషికి, లెట్ మీ క్లియర్ దిస్ అండ్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు, వీడి తల మీద మనం బరువులు పెట్టాలి. ఓకే, సో బరువులు మోస్తాడా మొయ్యలేడా, ఎంత లోడ్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనేది మొత్తం వీడి స్టామినా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్సన్ యొక్క స్టామినా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, 25 kg పెట్టా. 25 kg పెట్టినప్పుడు సో వీడు స్టేబుల్గా ఉన్నాడా లేదా? కొందరు 25 kg కూడా హీఈస్ అనేబుల్ టు హ్యాండిల్. సో మీరు చూసుంటారు, జనరల్గా మనము సో ఏదైనా వెయిట్ తీసుకెళ్ళి ఎవడైనా తల మీద పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ కాసేపు ఊగి తర్వాత గమ్మన్ అవుతాడు. సో అలా ఊగుతున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటి? హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ మచ్ ఆఫ్ లోడ్ అట్ దట్ మూమెంట్. హీఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు స్టెబిలైజ్, రైట్? కొద్దిసేపు తర్వాత స్టేబుల్ అవుతాడు, మళ్ళీ నువ్వు లోడ్ పెట్టచ్చు. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్. సో లోడ్ నువ్వు అలా టకాని 50 kg ఒకేసారి పెట్టావు, 25 kg ప్లేస్లో 50 kg పెట్టావు, ఈ కెనాట్ హ్యాండిల్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఓకే, హ్యాండిల్ చేయలేకపోవచ్చు, రైట్? సో వాడు మహా అంటే టకాన్ కింద పడిపోవచ్చు, లేదంటే ఎక్కువసేపు ఊగి మళ్ళీ నిలబడచ్చు. ఓకే, హూ నోస్. కాబట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాన్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్, సో వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్
రైట్. సో లోడ్ అనేది టకటకాని అప్లై చేయాలా, లేకపోతే కొద్దిసేపు గ్యాప్ తర్వాత అప్లై చేయాలా అనేది మనం ఏం చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సన్ క్యాపబిలిటీ మనం చెక్ చేయాలి. అలాగే సిమిలర్లీ ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ అనేది కూడా ఏం చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, అప్లికేషన్ బాగా మీకు రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది అంటే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ డిక్రీజ్ దిస్ 45 సెకండ్స్. 45 సెకండ్స్ కూడా మీరు డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ విచ్ వీ కెన్ ఫాలో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఈ 45 సెకండ్ మీరు తగ్గించి 30 సెకండ్స్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదా 25 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎప్పుడు సో మన అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. బాగా వర్క్ అవడం అంటే ఏంటి అంటే, సో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, 45 సెకండ్స్ పెట్టావు. సో ఇక్కడ 45 సెకండ్స్ పెట్టావు, నువ్వు జస్ట్ ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ఎర్రర్స్, టకటకటక అన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ స్టాప్ యువర్ టెస్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ ఒక్కొక్కసారి ర్యాంప్ అప్ మీద కూడా మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో ర్యాంప్ అప్ అనేది సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకే, సో ఇలాగ నాకు 45 వచ్చింది, నేను 45 ఇలాగే పెట్టేసి రన్ చేశాను, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ ద ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ ఆల్. దెన్ యూ కెన్ స్టాప్ ద టెస్ట్ అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దిస్ 45 సెకండ్స్ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేయండి. యూ కెన్ గో విత్ 60 ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ 90 అండ్ యూ కెన్ ప్లే అగైన్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే అగైన్ అండ్ యూ కెన్ సీ వెదర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో మళ్ళీ వచ్చాయి ఎర్రర్స్, దెన్ అగైన్ ఇంక్రీజ్ ద ర్యాంప్ అప్ 120 130 అలా పెట్టి చూడు. సో మళ్ళీ ఎర్రర్స్ వచ్చాయంటే దెన్ యూ కెన్ రైజ్ ద కన్సర్న్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో అప్పుడు అప్లికేషన్ ఇష్యూ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెరీ ఫైన్. 45 సెకండ్స్ పెడితే కూడా మీకు ఏం ఎర్రర్స్ ఏం రావట్లేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ ఫాలో ద 45 సెకండ్స్ యాజ్ అ ర్యాంప్ అప్ ఆర్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో 45 కొంచెం తగ్గించి 30 అలా పెట్టుకొని యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఫాలో దిస్ స్టాండర్డ్ వన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఎవడు కూడా అబ్జెక్షన్ చెప్పడం మీకు. బట్ మనకు 45 వచ్చింది, 45 పెట్టి మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాము, యూ ఆర్ గెటింగ్ టూ మెనీ ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఫెయిలింగ్. So then what you can do, you can stop the test and increase the ramp up and check it out again, right? So this you need to remember. In the interview, the people, they will ask you who will give the ramp up to you. Okay, who will decide the ramp up time, like that the people they will ask you. Okay, so at that time you need to tell like, so ramp up nobody will give you. So being a performance tester, we need to calculate the ramp up. In general, we'll calculate the ramp up as 30% of the total users which we are going to apply on the application. So like that you can tell. Under that you can see loop count. So what is this loop count? What is this loop first of all? So loop ante enti ante, so let me talk something generic over here. So loop ante entante one round ante enti one iteration. Okay, so let us assume, so this is one round. Okay, పొద్దున్నే మనం జాగింగ్కి వెళ్తున్నాము, సెకండ్ రౌండ్ ఒక జీరో మార్క్ వేసి పెట్టున్నారు, దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాం చుట్టూ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బిగినింగ్ పాయింట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద బిగినింగ్ పాయింట్. ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ రన్నింగ్ ఆర్ జాగింగ్, సంథింగ్ ఎల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇలాగా ఈ రౌండ్ చుట్టూ పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి సేమ్ పాయింట్కి రీచ్ అయ్యాం. సో ఐ కెన్ సే దట్ వన్ రౌండ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో దాన్నే మనం వన్ ఇటరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అనొచ్చు, దాన్నే మనం వన్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అనొచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసావో మళ్ళీ నువ్వు అదే పాయింట్కి రీచ్ అయితే, సో ఐ కెన్ సే దట్ వన్ రౌండ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ వన్ ఇటరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఆర్ వన్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో దీనికి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్కి ఏంటి సంబంధము అంటే, సి స్క్రిప్ట్ తీసుకుందాం మనము. సో ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకుందాం, లెట్ us assume, so one script is there. So let me open any one of the existing script. Okay, let me go with, సో ఇది ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ, ఇది చాలా ఇదిగా ఉంది. లెట్ మీ గో విత్ సమ్ అదర్ స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ డెమో. సి ఇక్కడ మనకు ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాను నేను, ఆ స్క్రిప్ట్లో చూడండి, వీ హ్యావ్ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్, వీ హ్యావ్ 4 యాక్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఓకే, సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, ఫ్లైన్ ఫ్లైట్, చూస్ ఫ్లైట్, పర్చేస్ ఫ్లైట్. ఇవి 4 ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, లాంచ్ ఒకసారి, ఫైన్ ఫ్లైట్ ఒకసారి, చూస్ ఫ్లైట్ ఒకసారి, పర్చేస్ ఫ్లైట్ ఒకసారి. సో 4 ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఐ కెన్ సే దట్ వన్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. అంటే బిగినింగ్ ఇది,
ఎండింగ్ ఇది. సో ఇది ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నప్పుడు అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు ద బిగినింగ్. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లాంచ్, ఫైండ్ ఫ్లైట్, చూస్ ఫ్లైట్, పర్చేస్ ఫ్లైట్. So then again it will go to launch, find flight, choose flight, purchase flight. Then again it will go back to top, launch, find flight, choose flight, purchase flight. ఇలాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్, ఇది లాస్ట్, రైట్. సో లాంచ్ అనేది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, T04 అనేది లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇలాగ 4 కంప్లీట్ అయిపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వీ కెన్ సే దట్ సో 1 లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ లేదా 1 ఇటరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో దాన్ని మనం లూపింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఫోర్త్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. సో ఇలాగా స్క్రిప్ట్లో ఉన్న 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినాయి అంటే ఐ కెన్ సే దట్ 1 లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, 1 ఇటరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో సెకండ్ ఇటరేషన్ అంటే మళ్ళీ లాంచ్, ఫైండ్ ఫ్లైట్, చూస్ ఫ్లైట్, పర్చేస్ ఫ్లైట్. ఓకే, సో అక్కడికి సెకండ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ థర్డ్ ఇటరేషన్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి లాంచ్, ఫైండ్ ఫ్లైట్, చూస్ ఫ్లైట్, పర్చేస్ ఫ్లైట్. సో థర్డ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఫోర్త్ అంటే మళ్ళీ బిగినింగ్కి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి లాంచ్, ఫైండ్ ఫ్లైట్, లైక్ దట్. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో అలాగా. సో మీకు ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయినా ఉండని థ్రెడ్ గ్రూప్లో, సో ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు అయినా ఉండని, ఓకే, అన్నీ ఒకటొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే వీ కెన్ సే దట్ సో 1 లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో ఒక లూప్ అయిపోయింది అని చెప్తాం. సో అదే ఇక్కడ వచ్చాను. సో మీకు అర్థం అవడానికి నేను ఇలా చెప్పాను. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 అయిపోయిందంటే 1 లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4. ఓకే, సెకండ్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4, రైట్. సో ఫోర్త్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, లైక్ దట్. అలాగా మనం లూప్ అయినా అనొచ్చు, లేదా ఇటరేషన్ అని అవ్వచ్చు, లేదా 1 రౌండ్ అయినా అనొచ్చు, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ కాల్. సో బట్ సో ఇన్ ద JMeter, సో అఫిషియల్లీ దే ఆర్ కాలింగ్ లైక్ లూపింగ్. ఓకే, సో లూప్ అంటున్నారు. సో అది. సో మీరు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, జస్ట్ సింప్లీ గివ్ లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 1. సో దేర్ఫోర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై 1 టైమ్. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో యూ కెన్ సీ, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్, లాంచ్ అనేది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫైండ్ ఫ్లైట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, చూస్ ఫ్లైట్ 1 టైమ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, పర్చేస్ ఫ్లైట్ ఇస్ ఆల్సో 1 టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. యూ కెన్ సీ ప్రతి ఒక్కటి 1 టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ T01, T01, T02, T02, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. ఓకే, సో మీ కన్ఫ్యూజన్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఏంటేంటివి చేస్తాడు అనుకోవద్దండి, మీకు ముందు తెలుస్తుంది. లెట్ మీ క్లియర్ ద డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ, సో ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సి లాంచ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 1 టైమ్, ఫైండ్ ఫ్లైట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 1 టైమ్, చూస్ ఫ్లైట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 1 టైమ్, పర్చేస్ ఫ్లైట్. సి, సో ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ 1 టైమ్. ఎందుకు 1 టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? యూ కెన్ సీ లూప్ కౌంట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ 1. సో లెట్ మీ గివ్ లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 2. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై 2 టైమ్స్. ఓకే, సో లాంచ్ 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫైండ్ ఫ్లైట్ 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, చూస్ ఫ్లైట్ 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్. Purchase flight also can be executed by 2 times. You can see, if you want you can count it out. Launch 2 times. Okay, find flight 2 times, choose flight 2 times. Okay, purchase flight 2 times, like that. So whatever the number here you are going to give as a loop count. Okay, so that many number of times each and every request can be executed. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. So then what is this? What about this infinitive? Infinitive అని ఉంది ఇక్కడ చెక్ బాక్స్, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో కంటిన్యూగా మీకు రిక్వెస్ట్లు అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి. ఓకే, యూ కెన్ సీ, సో కంటిన్యూస్లీ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకే, ఎప్పటిదాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే నువ్వు స్టాప్ చేసే వరకు. ఓకే, సో మీరు స్టాప్ చేసే వరకు కంటిన్యూగా రిక్వెస్ట్లు అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటాయి. సి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్టాప్డ్ అవుట్ దేర్. ఎలా తెలుస్తుంది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయింది అంటే, మీకు స్టార్ట్ బటన్ హైలైట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ద కౌంట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ హియర్. ఓకే, రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో మీరు చూస్తే కౌంట్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. లెట్ మీ షో యూ అగైన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నౌ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దట్స్ వై యూ కెన్ సీ స్టాప్ ఈజ్ డిసేబుల్డ్, స్టాప్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ నౌ, అండ్ యూ కెన్ సీ ద టైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్, రైట్. సో టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్టార్ట్ బటన్ మనకి డిసేబుల్లో ఉందంటే వీ కెన్ సే దట్ సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నౌ. So let me click on the stop button. See, so the execution is stopped now. You can see stop button is disabled and start button is enabled, and you can see the count is stopped over here, right? So I can say that the test execution is stopped now. Okay, so that is how you can verify.
సో ఇలాగ మీరు ఇన్ఫినిటివ్ పెడితే కంటిన్యూస్గా అది రన్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, సేమ్ యూజర్ ఆన్ ఈచ్ ఇటరేషన్. సో వాట్ ఇట్ మీన్ సేమ్ యూజర్ ఆన్ ఈచ్ ఇటరేషన్? దెర్ ఈజ్ నో బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్. మీరు చెక్ చేసినా చెక్ చేయకపోయినా, సో దెర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ ది సేమ్ యూజర్ ఆన్ ఈచ్ ఇటరేషన్ అంటే, సో లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మనము అథ్లెటిక్స్ చూస్తూ ఉంటాం మేబీ అప్పుడప్పుడు అన్న. ఓకే, ఇలాగ వాళ్ళు రౌండ్లు వేసి పెట్టుంటారు, రైట్? సో టూ మెనీ రౌండ్స్ వేసి పెట్టున్నారు ఇట్లా. సో రౌండ్లు వేసి పెట్టి, సో ఏ రౌండ్లో వాడే తిరగాలి, రైట్? సో సో ఇలాగ రౌండ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఇలాగ అందరు స్టాండ్ అయి ఉంటాడు. ఇక్కడ ఒకడు. ఓకే, సో లెట్ మీ యూజ్ సమ్ అదర్ కలర్. సో ఇక్కడ ఒకడు సంథింగ్, ఇది 1 అనుకుందాం. ఓకే, ఇది 2 అనుకుందాం. సో 1లో ఒకటి స్టాండ్ అయి ఉంటాడు. ఓకే, 2లో ఒకటి స్టాండ్ అయి ఉంటాడు. ఇలాగే ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉంటాయో అన్ని సర్కిల్స్లో ఇక్కడ ఒకటి స్టాండ్ అయి ఉంటాడు. లెట్ us assume 3. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఫైర్ చేస్తారో, ఎవడైతే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాడో వాడి దీంట్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు. సెకండ్ వాడు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి. హలో, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? Oh my god. Hello, I'm audible now? Yes, sir. Yes. Yeah, Audible. yeah, power is gone here. So yeah, so Wi-Fi is disconnected. Joining back. Yeah, are you able to see my screen? So can someone confirm? Yes, visible. Yes, yes. Okay, thank you. Oh. సో మనం అథ్లెటిక్స్ చూస్తూ ఉంటాం. మనకి ఇలాగ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇలాగ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక సర్కిల్లో ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఇంకో సర్కిల్లో ఇంకోటి పరిగెడుతూ ఉంటాడు, ఇంకో సర్కిల్లో ఇంకోటి పరిగెడుతూ ఉంటాడు. సో ఏ రన్నర్ దాంట్లోనే పరిగెత్తాలి. వాడి ఇక్కడికి వచ్చి పక్కనోని పుష్ చేసి అలా ఉండకూడదు, రైట్? సో దాంట్లో ఎవడెవడికి ఇచ్చిన పాత్రలో వాడే ఇలా పరిగెత్తుకుంటూ ఉండాలి. ఇలాగా సేమ్ యూజర్ ఆన్ ఈచ్ ఇటరేషన్ అంటే ఏ ఇటరేషన్, ఇది ఇటరేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే, ఇటరేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుంటే, లేదా లూప్ 1, లూప్ 2, లూప్ 3 అలా అనుకుంటే, ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశాడో అదే లూప్లోనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. సెకండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, వాడు ఇదే లూప్లోనే కంప్లీట్ అవ్వాలి. థర్డ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇదే లూప్లోనే అవ్వాలి. ఇలాగా సో ఏ యూజర్ అదే లూప్లో ఫాలో అవ్వాలి. సో అలాగా వీ కెన్ యూజ్ దట్ సేమ్ యూజర్ అని ఈచ్ ఇటరేషన్. బట్ సో దానివల్ల మీకు ఏమీ ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఎగ్జిక్యూషన్ మీద. మీరు చెక్ చేసుకోండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అన్చెక్ చేయండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఏమీ ఇష్యూ ఉండదు. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నో ప్రాబ్లం. అండ్ కమింగ్ టు డిలే థ్రెడ్ క్రియేషన్ అంటిల్ నీడెడ్. ఓకే, సో మీ థ్రెడ్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలా మధ్యలో ఎప్పుడైనా అనుకుంటే, సో ఇది కూడా మనం రియల్ టైంలో ఎప్పుడు వాడము. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ యాజ్ వెల్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇది పైది చెక్ చేసినా చెక్ చేయకపోయినా మీకు ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సెకండ్ ఇది మాత్రం డోంట్ చెక్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇది మీకు చెప్తే కూడా అర్థం అవ్వదు. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కమింగ్ టు స్పెసిఫై థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనం టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలా సమ్ సినారియోస్ యూనో. సో మన క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ 5 minutes టెస్ట్ చేయమంటాడు, లేదా 10 నిమిషాలు టెస్ట్ చేయమంటాడు, లేదా 1 hour టెస్ట్ చేయమనొచ్చు, లేదా 2 hours చేయమంటాడు, లేదా 2 weeks చేయమంటాడు. సో హౌ ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ అండ్ ఆల్. ఎలా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ క్యాన్
మెన్షన్ ద డ్యూరేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 10 నిమిషాలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో 10 నిమిషాలు అంటే సెకండ్స్లో ఎంత మనకి? సో 600 సెకండ్స్. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ యూనిట్ ఎంటర్ 600 సెకండ్స్ హియర్. ఓకే, సో సెకండ్స్ ఎప్పుడు మనం డ్యూరేషన్ సెకండ్స్లోనే ఎంటర్ చేయాలి. ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ 5 సెకండ్స్ ఆర్ 5 మినిట్స్. సో 5 మినిట్స్ అంటే 300 సెకండ్స్ విల్ బి దేర్. సో జస్ట్ ఎంటర్ 300. ఓకే, సో ఇలాగా, సో వాట్ ఎవర్ ద డ్యూరేషన్ విల్ బి దేర్. సో దట్ డ్యూరేషన్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద సెకండ్స్. ఓకే, నేను 1 అవర్ ఎంటర్ చేయాలి. 1 అవర్ నా టెస్ట్ రన్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్, సో 1 అవర్ టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్. సో 3600 seconds will be there. So just calculate that seconds and here put here duration 3600. సో ఇలాగా, సో మీరు ఏ డ్యూరేషన్ అయితే మీరు ఎంతసేపు రన్ చేయాలనుకుంటే అంతసేపు ఆ టైంని మనం సెకండ్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అండ్ ఎంటర్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ హియర్. ఐఎమ్ గివింగ్ 30 seconds here. Okay, I have given duration as a 30 seconds. So now click on the view result sheet, clear your data and click on the play button. Now see, all of you concentrate here. So the test it will run for 30 seconds and after 30 seconds the test will be stopped over there. Okay, so test అనేది 30 seconds వరకు రన్ అవుతుంది. 30 seconds అయిన తర్వాత so that will be stopped over there. You can see 14, 15. Okay, so test అనేది రన్ అవుతా పోతా ఉంది. 21, 22. You can see the test it ran for 30 seconds. Okay, so 30 seconds అయింది, టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. సో లైక్ దిస్, సో యూ కెన్ గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద డ్యూరేషన్ హియర్. మీరు ఎంతసేపు చేయాలనుకుంటారో అంతసేపు మీరు టైం ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ రన్ ఫర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైం. సో 1 అవర్ అయితే 1 అవర్ అని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయకూడదు. 1 అవర్ ఇట్లా ఎంటర్ చేయకూడదు. సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ దట్ 1 అవర్ టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్. ఓకే, సో 3600 ఇలా ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, కొంతమంది ఇక్కడ పక్కన కమా పెడతారు. 3600 కదా, కమా పక్కన ఇలా పెడతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఎంటర్ 3600, దట్స్ ఆల్. ఓకే, లేదు మీరు 2 మినిట్స్ రన్ చేస్తున్నారు. 2 మినిట్స్ అంటే ఎంత? 120 seconds. జస్ట్ ఎంటర్ 120, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా సరే మీరు డ్యూరేషన్ మీద రన్ చేసేటప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఇన్ఫినిటివ్. ఎప్పుడైనా సరే మనం డ్యూరేషన్ మీద రన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ఫినిటివ్ అనే చెక్ బాక్స్ని చెక్ చేయాలి. మీరు చెక్ చేయకుండా ఇక్కడ మీకు లూప్ కౌంట్ ఇలా ఉండింది, 1 అని అలాగే పెట్టారు, ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ చేయలేదు. స్పెసిఫై థ్రెడ్ లైఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ 30 seconds. లెట్ us assume 30 seconds అని ఇచ్చారు. సో నౌ ద టెస్ట్ డు నాట్ రన్ ఫర్ 30 seconds. టెస్ట్ అనేది డ్యూరేషన్ మీరు ఎంత ఇస్తారో ఇక్కడ సంథింగ్ 120 అని ఇచ్చాను, 120కి రన్ అవ్వదు. మీకు 30 seconds అని ఇచ్చాను, 30 seconds రన్ అవ్వదు. లెట్ మీ షో యూ. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, చూడండి ఏమవుతుందో. టెస్ట్ అనేది ఒక స్క్రిప్ట్, ఒక ఇటరేషన్ మాత్రమే రన్ అయింది, తర్వాత ఆగిపోయింది. సో జస్ట్ 3 seconds మాత్రమే టెస్ట్ రన్ అయింది. మనం ఎంతసేపు రన్ అవ్వమని చెప్పాము డ్యూరేషన్? యూ కెన్ సీ 30 seconds. మరి టెస్ట్ 30 seconds ఎందుకు రన్ అవ్వలేదు అంటే యూ హ్యావ్ ఫర్గెటెడ్ టు చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఇన్ఫినిటివ్. చెక్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మీ లూప్ కౌంట్లో ఏవైతే నంబర్ ఉంటుందో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డ్యూరేషన్ యూ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ చెక్డ్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్. సో దెన్ డ్యూరేషన్ విల్ బీ అప్లికబుల్ టు యువర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటివ్ అని చెక్ చేసినప్పుడు డ్యూరేషన్ మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో డ్యూరేషన్లో మీరు ఎంత టైం పెట్టారో సో దట్ మచ్ టైమ్ ద టెస్ట్ కెన్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో మెనీ పీపుల్ సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్గెట్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ డ్యూరేషన్ 30 పెడతారు. సో దే విల్ గో హియర్ వ్యూ రిజల్ట్స్ అండ్ దే విల్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో నాకు 30 seconds టెస్ట్ రన్ అవ్వట్లేదు అంటారు. సో ఎందుకు రన్ అవ్వదంటే దిస్ ఈస్ ద మిస్టేక్. సో యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ ఇన్ఫినిటివ్. Okay, so that's why I'm telling you, whenever you are going with the duration, so make sure that you have been checked this infinitive checkbox. Okay, so that is very very important for you. This is about thread properties. And I forgot to tell this startup delay. Startup delay ఎందుకు అంటే now you can see the time is 9, right? 9 a.m. and today is Sunday. Let us assume today is Sunday. So now the time is 9 a.m. Okay, suddenly your manager called you saying that there is an urgent requirement came from the client. You need to run the test at 9:30. Okay, so 9:30 am దగ్గర నువ్వు ఒక టెస్ట్ రన్ చేయాలి. ప్లీజ్ షేర్ దోస్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ ద టెస్ట్ కంప్లీషన్. టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్ షేర్ చేయని చెప్తాడు. సో మీరు అప్పుడు
ఏం చేయాలి, టెస్ట్ రన్ చేయాలి. బట్ టుడే ఇస్ సండే, యూ హ్యావ్ ప్లాన్ టు గో అవుట్ సైడ్ నౌ. ఓకే, 9కి బయట వెళ్ళిపోవాలి అలాంగ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 9:30కి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, నువ్వు 9కే బయటకి వెళ్ళిపోవాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? సో రెండు చేయలేము. సో మనం ఏం చేయాలా, ఒకటి 9:30 వరకు వెయిట్ చేసి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవాలా. ఓకే, సో లేదంటే సో మనం ఏం చేయాలి, మన ట్రిప్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ మై ట్రిప్ అండ్ ఆల్. సో ఐ వాంట్ టు గో నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, 9:30కి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, బట్ నేను ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలి. సో అలాంటప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ యూజ్ ది స్టార్ట్అప్ డిలే. ఓకే, స్టార్ట్అప్ డిలే ఆప్షన్ వీ హ్యావ్. సో హౌ మచ్ డిలే వీ హ్యావ్, ఎంత ఉంది మనకి టైము, గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మీరు టైం చూస్తే 9 అయింది. అట్ 9:30 ఐ నీడ్ టు రన్ ద టెస్ట్, రైట్? సో అరౌండ్ 30 minutes వీ హ్యావ్, 28 minutes సంథింగ్. సో ఐ కెన్ టేక్ 30 minutes. సో 30 minutes నాకు టైం ఉంది. సో 30 minutes నేను ఏం చేస్తాను, ఐ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఇన్ సెకండ్స్. 30 minutes అంటే 1800 seconds, రైట్? సో 1800 నేను క్లిక్ చేస్తాను. సో దెన్ యూ కెన్ సీ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో టు అవుట్ సైడ్. ఓకే, ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోండి. అంతే, యూ కెన్ సీ 1800 seconds వరకు మీకు టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ 9:30. సో 9:30 తర్వాతనే మీకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ద కౌంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్. యూ కెనాట్ సీ ఎనీ లాగ్స్ అండ్ ఆల్. సీ లాగ్స్ అండ్ ఆల్, యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మీరు కాంటెంట్ ట్రయాంగిల్ బటన్ మీద క్లిక్ కూడా చేసి చూడండి, యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో లాగ్స్ ఏమీ రావు మనకి. ఓకే, ఆఫ్టర్ 30 minutes ఓన్లీ యువర్ టెస్ట్ విల్ బి ట్రిగ్గర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ స్టార్ట్అప్ డిలే. లెట్ మీ షో యూ దట్. సో బై డిక్రీజింగ్ ద టైమ్, లెట్ మీ గివ్ 15 seconds టైం. ఓకే, సో 15 seconds నాకు డిలే ఇచ్చాను నేను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఫస్ట్ 15 seconds వరకు మీకు రిక్వెస్ట్లు ఏమీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో వన్స్ ద 15 seconds is completed, so then JMeter what it will do, it will start executing the script. See 11, 12, 13, 14, 15. You can see now, see the request is started, execution is started, you can see. Okay, so like this you can use startup delay. Startup delay ని మనం అలా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు startup delay తీసేస్తాను. now you can see టక 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 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిక్వెస్ట్లన్నీ మనకు టక టక ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. See 15 seconds ఏం వెయిటింగ్ ఏం లేదు చూడండి. ఓకే, అదే నేను 15 seconds ఇక్కడ వెయిటింగ్ ఇచ్చానంటే, see 15 seconds నేను వెయిటింగ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ, ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ 15 seconds వరకు మీకు ఏమీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇక్కడ చూడండి, టైం ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉన్నాయి అండ్ యూ కెనాట్ సీ ఎనీ ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, డిలే టైం మీరు 15 seconds ఇచ్చారు కదా, 15 seconds అయిపోయాక స్టార్ట్ అవుతుంది. సి 13, 14, 15 అయిపోయింది. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ద డిలే. Okay, some scenario we can use it, maximum number of cases we do not use. Okay, but we have the option here, startup delay. So that's why I'm explaining here. Okay, so this action to be taken after the sample continued by tomorrow we'll continue. Okay, so today we do not have enough time, it will take more time. Okay, I'm stopping here. So anything from your end, so any clarifications is required, you can ask me now.